going to stand up if that's okay. Yeah. It's hard for me to get on the chair. Sorry about that. All right. Hello, everyone. First of all, I want to say thank you to my primary teachers. They've done a fantastic job. It's a real shame that you could not be here physically to see their lessons because the video only shows you a snippet of really what's happening. So it doesn't really make a justice of what they have done. And we would be very welcome to welcome you once the pandemic is over, whenever you can, to come and see it live. Мисс Лейла сожалеет, что у вас нет физической возможности прийти в наши классы, посмотреть, как учителя ведут уроки, потому что видео, ну, вы понимаете, что видео — это весьма ограниченные форматы, которые показывают только один маленький акцент. Поэтому все ждем конца пандемии и встречи вживую. Okay, so I'm Leyla Захаbi. I'm the primary school principal here at ISK. I'm British, although I've been born in France and from a Syrian father, so a multicultural kid. And I've been in education for 14 years now. Мисс Лейла Захаби, руководитель начальной школы. Она британка, хотя родилась во Франции, отец сириец, то есть очень большое культурное наследие. Мисс Лейла работает в сфере образования уже 14 лет. Thank you very much for attending this. And I'm going to be talking about the PYP very quickly because I realize that some of you are already PYP schools and I don't want to waste your time. And within the PYP, as you will know, there are different skills, and I'm going to be focusing on the thinking skill. Мисс Лейла даст краткий обзор программы PYP. Мисс Лейла не будет останавливаться на этом слишком долго, потому что некоторые из вас уже работают в аккредитованных школах, поэтому основным акцентом сегодняшнего выступления будет развитие навыков мышления. Okay, so very quickly, what is the PYP? I'm going to show you a diagram, and here, as you can see, agency is in the center of the circle, and around the circle we've got three branches: the learner, learning and teaching, and the learning community. Да, PYP в трех словах представляет эта диаграмма. В центре агентность ученика, и мы видим ученик, крылья ученик, обучение, преподавание и сообщество обучающее. Very quickly, the learning and teaching section encompasses many areas, and one of the areas is to say that if you are a PYP school, you must teach transdisciplinary. It's transdisciplinary learning, where we mix, if you want, various subjects into one topic, and we have 6 transdisciplinary themes to teach in 1 year. Говоря быстро об обучении и преподавании, если вы являетесь PYP-школой, то ваше обучение должно быть организовано в виде трансдисциплинарных тем. Их 6 тем, и они должны включать в себя все предметные области. So, very quickly, the 6 transdisciplinary themes are who we are, where we are in place and time, how we express ourselves, etc. And I believe that from Mr. John, Miss Marta, and Miss Jill have told you which transdisciplinary theme they were doing in their activities that they shared with you. Да, то есть на этом слайде вы видите 6 трансдисциплинарных тем, кто мы, где мы в пространстве времени и так далее. И как вы уже видели на уроках мистера Джона, мисс Марты и мисс Джилл, каждый урок, каждый раздел, он в какой-то трансдисциплинарной теме. Let's go back to our PYP overview. Now we're going to focus on the learner. What do we mean by being a learner? We are trying to teach our children to have a global personality. And to be a global citizen, you have to acquire different characteristics. Давайте вернемся, давайте рассмотрим ученика. Чтобы быть учеником, мы говорим, что человек должен быть глобальным. То есть, чтобы получить этот эпитет, нужно обладать соответствующими характеристиками. And there are 10 characteristics, and the children know about them because we always praise them for showing those characteristics. A couple of them I'll pick is caring, to be a caring child, and another one would be to be a thinker, which will be my ATL skill. И есть 10 этих характеристик, которые дети прекрасно знают, потому что эти характеристики они везде. Например, одна из характеристик — быть заботливым человеком, а еще одна характеристика — быть мыслителем. И как раз о мыслительных навыках мисс Лейла будет говорить сегодня. Okay, and go back into our circle. The last one was the learning community. And as part of our learning community, we are going to be looking at ATLs, which are called approaches to learning. Да. И последний аспект этой нашей таблицы — это было обучающее сообщество. И как часть вот этого обучающего сообщества мы хотим рассмотреть ATLs — это подходы к обучению.
Now, as you can see, there are 5 approaches to learning, and if I had the whole afternoon, I could talk to you about all of them, but today I'm going to focus on the thinking skills. Как вы видите, есть 5 этих основных подходов обучения, и если было бы больше времени, можно было рассказать о всех, но сегодня мисс Лейла сконцентрируется только на мыслительных навыках. So I hope that you're thinking with us. All right, my first question is to you. Can a 5-year-old think? Первый вопрос вам: может ли пятилетка думать? I guess some of you are saying yes, some of you are saying, how can they? Well, we have given them a problem. A group of friends need help measuring the perimeter of the classroom. And we asked them, how will you solve this problem? Very quickly think, what do you think a group of 5-year-old would have said? То есть группе детей 5 лет была дана следующая задача. Друзья просят помощи в измерении периметра комнаты. Как бы вы решили эту проблему? Теперь вы, в свою очередь, подумайте, что могли пятилетки предложить для решения этой проблемы. And we asked the same question to a group of 8-year-olds. И мы задали тот же самый вопрос 8-леткам. To see if, the thinking in a 5-year-old and an 8-year-old changes. Does it improve? Does it go deeper? And we have the results for you. Да, то есть сразу же было интересно посмотреть, как изменилось мышление 5-летних детей по сравнению с 8-летними детьми, стало ли оно глубже. И сейчас мисс Лейла покажет результаты. So now we're going to go to our KG class with Mr. Ollie, who is looking at how can we measure the classroom. Да, сейчас мы переместимся в класс мистера Олли, который работает с 5-летними детьми, и который как раз думает, как бы можно измерить периметр класса. Let's go. Okay, so let's just sit down. Yeah, okay. Can we sit down first and then we can think about this? Yeah, a ruler. So Rasul has come up with an idea. He went straight and he found a small ruler. You have to tell us, but still, how are we going to measure the perimeter of the classroom? It's up to you guys. Подождите, не делитесь. So they've got nice ideas at the moment. They're not sure quite to do, but they've got the ideas. Как вы хотите это сделать? This is a great idea. Павел Расуль. Ленар, Павел Ленар. Да, мы можем, смотри, сколько фломастеров. Мы можем всеми этими фломастерами. Ну-ка попробуй поставь, как ты хотел. Как ты хотел сделать? Ну ты вдоль стены положи. Да, мы же меряем комнату. So you're going to use 1 chair, 2 chairs, yeah. Павел, ты ему? Все, мы сделаем штуку, линейку. 100-200. Так, считаю. 100-200 метров. 100-200 метров. Okay, so did you count how many ways that KG students use to measure the classroom? Вы смогли сосчитать, сколькими способами пятилетки посчитали периметр класса? Let's see if they were focusing. Do we have any answers on the chat? Did they say any numbers? Какие-то, пишите свои цифры. 3 ways, how many ways? 3 способа, 10 способов. Let's Кто see самый if- внимательный? Do you have any answers? Oh, maybe you're not paying attention. Well, there were... No, still nothing? Okay, there were 6 ways on how the children in KG tried to measure their classroom. 8, 3, 9, 6 was the answer. Правильный ответ 6. Yeah.
And this, I hope, shows you how creative the children in their 5-year-olds can be in knowing how to measure their classroom. Это наглядно иллюстрирует, насколько творческими могут быть дети в решении подобной задачи. Now, I must, you must forgive us for the language. We are speaking in English all the whole time, but since this was more of a mathematical problem, we didn't really insist on the English language. But I hope that you saw in Miss Jill's lesson that English is prominent here. Да, наверное, вы обратили внимание, что на этом уроке дети говорили на русском языке. Хотя, конечно, мы стараемся, чтобы все обучение было на английском языке. На предыдущем уроке Мисс Джилл, уроке английского языка, вы видели, что дети общаются только на английском языке. И здесь мы видим урок математики, поэтому не так строго следили, чтобы дети говорили только на английском. So now we're going to move up to grade 2. We've done the same experiment, and let's see if there are some similarities or differences. Сейчас тот же самый эксперимент во 2 классе. What we're going to be working on today is an activity about measurement. Okay, raise your hand if you remember what measurement is. We did it a long time ago. Yes. Measuring things. Perfect. That's easy. Good explanation. We are going to be working on thinking skills. We're going to be working on communication skills. We're going to be working on social skills. Thinking skills, what is that? When you're thinking. Communication skills is when doing what? Having a discussion. And social skills is? Talking nicely to each other. Don't yell at each other. Communicate. We are working together. We have a problem. We need to measure the class. This is known as the perimeter. Okay? So we are going to go all the way around the class. I'd like you to do for 1 minute on your whiteboard. I want you to brainstorm. I want you to think about the ways we can measure things. And then keep going. Oh, you can't move that finger, right? That finger has to stay. There you go. Okay, so you're doing... Это метр 150 сантиметров, да? 1 метр 150 сантиметров. Okay, but if we use hands or feet, that will take a long time, right? Listening, please. Victor, go ahead. What could we use to measure? Мы не считали, непонятно было, что. Мы так быстро двигались, зачем? Непонятно, что было. 50, ноги, 150, второй Okay, you have 5 more minutes. 5 more minutes. Ага, 30. Давай. 27. Можно, пожалуйста? 27. 34. 27. Какой же 34? Дальше 7. 7. 7 плюс 7. 14. 34. 34. Все. Of the room, yes? And what did you guys learn about the shape of the room? It was a rectangle. So I have a question. Did you measure 1, 2, 3, 4, all of them with Victor? No. Oh, how many did you measure with Victor? 2. You measured 2. So you measured this way with Victor and this way with Victor. Yeah. Okay, but how did you get these numbers? They same. What is the same? Sides This side. and this side be same. This and this be same. Okay, so because it's a rectangle, we know that this side and this side are the same, and this side and this side are the same, right? And then how did we get 34? What did we do with the numbers?
We plus it together. We Add it together. we added them together. All right, so this was the grade 2s who were measuring the perimeter of their classroom. So I hope you saw some similarities between KG and grade 2, and we're going to go through them just after this translation. Да, это был 2 класс, и, наверное, вы увидели что-то схожее в методах измерения учеников KG 5 лет и учеников 2-го возраста. Okay. 2 класса. Yeah? So as you could see, both classes, great 5-year-olds and 8-year-olds, were thinkers. They were thinking about how they're going to solve the problem. They found creative solutions. Yes, they did go for the ruler, which I'm sure as an adult you were also thinking about. But they went above the ruler. 5-year-olds are going for 6 ways of measuring the classroom. The grade 2s are going for 3 ways, but they were limited by the teacher. Итак, что было общего в 2 классах? Во-первых, дети и там проявили себя мыслителями, они нашли какое-то творческое новое решение этой проблемы. Да, первоначально они взялись за линейки, но позже они не ограничились только этим инструментом и решили попробовать другие материалы. Они работали в команде, обсудили все свои результаты. Младшего возраста дети придумали 6 способов, постарше дети придумали 3 способа. Ну, старшие дети, здесь надо отдать должное, у них было ограничение со стороны учителя. As you saw, both classes worked as a group. They discussed the process. There were some trials and errors, and everybody was on board. Everybody was focused. There was no refusal, no student saying, I'm not doing this task. They were all engaged. То есть все работали командой, метод проб и ошибок полностью показан здесь. Все дети работали, никто не отказывался, никто не высказывал какое-то недовольство работой. So now you're probably asking yourselves, well, why? How is this happening in those classes? Well, it's very simple. We are teaching through inquiry. We are questioning the students all the time. If you saw Miss Jill, she was asking, but how did you measure? Why not measure all of them? We are always trying to push the student to think deeper and deeper. We accept their answers. Even if they are wrong, we never dismiss them. We value their opinion and their choices, and we are so encouraging. Positive praise is our goal here. Почему столько сходств? Почему оба возраста пошли одинаковым творческим путем? Потому что в нашей школе мы преподаем через исследования, мы задаем вопрос. Мисс Джилл спрашивала, как мы найдем вот это решение, это число. Мы ценим варианты студентов, которые ученики предлагают, их ответы. Мы поддерживаем, стимулируем эту исследовательскую деятельность учеников. The differences, of course, there are some. Accuracy. You saw the KGs were not really going from one side to the next one. They were measuring anywhere and however. The grade 2s understood that the classroom was a rectangle and therefore there are 4 sides that we need to add. And grit. I don't know if you've noticed, but the grade 2s were really persevering in their task, whereas the KG were a bit more, oh, I'm done, now I'm tired of this game. And this is because of their age. Естественно, были некоторые отличия. Ну, первое, очевидно, это точность. Второклассники намного более точно замерили свой класс. Второклассники понимали, что форма класса – это прямоугольник, поэтому не обязательно измерять все 4 стороны. И еще один аспект. Естественно, второклассники с гораздо большим упорством отнеслись к решению этой задачи. Малыши, и это объясняется их возрастом, периодически говорят, все, я устал, я больше не хочу. So why? Well, they have prior knowledge, the grade 2s. They have learned about shapes. The KGs are doing it too, but not in such a depth of, knowing the properties of a rectangle. We teach the student to have stamina, to never give up. And also, we have those skills embedded in students now for 2-3 years. Some of those grade 2s have been with us since discovery, so 4 years. То есть чем объяснить эту разницу? Ну, естественно, это какой-то уже багаж знаний по математике, это какое-то упорство ученика, потому что мы учим детей не сдаваться, продолжать. И ученики во 2 классе, они эти качества демонстрируют на протяжении 2-3 лет в школе. То есть они с нами уже 2-3 года, они имели шанс погрузиться в них. Okay, now we're going to skip and we're going to go to the grade 5s. These students are 10 and some reaching 11 years old. And we have given them this problem. Very quickly, there's a fox, a chicken and a seed. There's a farmer who needs to cross them over the river and he can only take one thing at a time on the boat. How can he take them all safely across the river, knowing that the fox will eat the chicken will eat the seeds?
So how could they do this? Ну, наверное, по картинке вы уже догадались. Это классическая задачка, которая была предложена ученикам 5 класса. Фермер путешествует с лисой, с цыпленком и мешком семян, и нужно переправить их на лодке через реку. И вот точно так же, как в нашей русской классической волк, коза, капуста, кто-то кого-то съест. То есть нужно продумать всю логистику. And you will see now that we are more insisting in the English language too. Farmer is traveling with a fox, a chicken, and a bag of seeds. During his journey, he comes across a river with a boat to cross it. The farmer can only feed one thing in the boat with him at a time. If left alone together, the fox will eat the chicken, or the chicken will eat the seeds. How does the farmer get everything across the river safely? Did you understand? Yes. First, this is first, and this is second. You can't put together fox and chicken. I don't know what we can do. Maybe we will take the fox and the seeds together, and then we will follow the chicken. You can't put together the fox and the chicken, or the chicken with seeds. You can't put this with this and this and this. So like a farmer seeds, yes, Seeds with the fox. fox, but only Or fox can eat, or chicken can eat seeds. Fox will eat. Quiet video. Is it hard to hear? Okay. I'm sorry if you can't hear the video properly. All the children discussing is how are they going to be moving the items from one side to the other. They've got one solution. They're going to the teacher now to check if they have the right answer. Дети в группах обсуждали, как они могут переправить всех на лодке через реку. Они придумали решение и сейчас просят учителя оценить это решение. So he's saying that the fox is going to go first, leave the fox, then go back and pick up the chicken. То есть дети предлагают свои варианты. Вначале переправить лису, потом вернуться обратно с мешком семян и так далее. So the teacher is saying, well, you can't leave the chicken and the seeds together because the chicken will eat the seeds. So go back, and they've tried again, and 10 minutes later, again, more brainstorming, more thinking going on. Оказалось, что в первоначальном варианте дети проглядели, что цыпленок и семена оказались вместе, поэтому учитель предложил подумать еще. and then he like the farmer can only feed one thing in the boat. So chicken farmer, like there will be this left, then Or chicken can eat seeds and just only two. And then this will eat him. No, just only them two go to the. No. Just chicken and So as you can see, one of the boys is getting restless now. He just wants to solve the problem, but the girl is like persistent. We're going to continue with this. Да, вы только что видели, что один из учеников уже устал от этой задачи, но девочка всех просит продолжать решать. And farmer, and then he chicken. And then he chicken and yeah. Oh yeah. Oh, yeah. So it took them 15 minutes to solve the problem. At some point, they were a little bit, tired of it, especially the boys. The girls kept going, but they did solve the problem. So they really engaged their brain in this thinking activity. Как вы видите, у детей ушло 15 минут интенсивной работы, чтобы решить эту задачу. В какой-то момент мальчики были близки к тому, чтобы сдаться, но девочки настояли, и совместно они решили эту задачу. So all this is to tell you a little bit about thinking skills, students' thinking skills, and for us it's very important. And the keys to developing thinking skills are to never shut them down, and this builds their confidence. As soon as a child tells you something and you say, that's wrong, then you really shut their confidence and they might never try again.
Да. Все эти примеры проиллюстрировали вам мыслительные навыки детей разного возраста. Главное здесь не затыкать детей, то есть не говорить, что что-то неправильно, вырастить, взрастить в детях уверенность. Let them ask anything that they want. Even at a young age, they might ask silly questions that you think are silly, but they're not silly for them. They're inquisitive, and they are starting to build this inquisitive mind. Or as older they go, more they are thinking about the questions they're asking, but never dismiss a question that you might think is stupid. Разрешайте детям задавать любые вопросы. Малыши часто задают вопросы, которые кажутся глупыми, и хочется иногда даже оборвать. Нет, никогда этого не делайте. То, что кажется глупым вам, является по-настоящему связанным вопросами для детей. И по мере роста, взросления эти вопросы будут становиться все глубже. To teach them grit and perseverance, the worst thing you can do is give them the answer when they're asking you a question. You should tell them, let's figure it out. Either we figure it out together, or you figure it out by yourself, and how you're going to figure it out. Для того, чтобы научить детей упорству, нельзя давать им просто ответ. Нужно добиться того, чтобы дети сами нашли этот ответ. And one of the very things is also to ask deep questions, the how, the why, the where, the what, not just a yes and no question. So they really have to think deeper about their answer. И по-настоящему ключевым является то, что вы задаете детям глубокие вопросы. Почему? Как? Не просто вопрос, на который отвечают «да», «нет». Be authentic with a child. If you don't know the answer, say, I don't know. How can we find out? What can we do to find out your problem? But in order to build this authenticity and trust, between you and the child, it's no point lying or saying, well, you should know this, or why don't you find this as a homework? Just admit that you don't know. Будьте искренними с детьми. Нельзя говорить просто на вопрос ребенка. Если вы не знаете, лучше честно признаться, что вы не знаете, а не сочинять что-то, сделать это в виде домашней работы. Почему вы до сих пор этого не знаете? Лучше признайте, что вы не знаете, и предложите вместе найти решение этой проблемы. And I'm going to finish with a quote from an anonymous person who's actually working at ISK, who says, but I can't see because my screen is hiding, we do not wish to answer the questions that have never been asked in order to avoid the curriculum or something. Instead, we strive to nurture the inquisitive young minds in order to let them surf the oceans of creativity and not be confined in the limited worldview of adults around. Good luck in translating. Да, я постараюсь буквально перевести эту цитату. То есть мы не хотим ответить на вопросы, на которые никто до нас не отвечал, только для того, чтобы пройти школьную программу. Нет, мы стремимся воспитать исследовательский ум для того, чтобы позволить им бороздить океаны творчества и не быть ограниченными миром взрослых вокруг. Did you spot the spelling mistake? Okay, I was too busy trying to translate that. Задание найдите ошибку. There's a spelling mistake, I've just realized now. Second sentence, first word. Oh. Instead. Да. Our apologies, instead should have an A. Да. Если вы обнаружили первое слово второго предложения, пропущена буква. Okay, now it's time for you to ask any questions you may have. Please unmute yourself or ask a question on chat. If you have any comments or any feedback, this is your time. Пожалуйста, вопросы. Включите микрофон или задайте вопрос через чат. They are thinking, you see? Yes. Now it's a thinking skill. Now, you might not have any questions now, and that's absolutely fine. You might want to think about them. My email address is on the slide, so please take it and write to me in Russian or in English. We have loads of people who speak Russian here who can translate them for me. If you have any questions also to Miss Jill, Mr. John, or Miss Marta that you would like to go further, we are also very happy to answer them. Just email them to me. Обратите внимание на электронную почту Мисс Лейлы. Если у вас есть какие-то вопросы на русском, на английском, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите. Точно так же, если у вас есть вопросы к Мисс Марте, к мистеру Джону, Мисс Джилл, вы тоже их можете отправить Мисс Лейле. Никакой вопрос не потеряется. Thank you for your attention and keep thinking. Спасибо большое за ваше время и продолжайте думать. Bye-bye.